Amen. So it's my last presentation with you all. Es mi última presentación con ustedes. And I don't want to frighten anyone by saying how much we have to get through. Y no quiero que nadie se asuste al mencionar la cantidad de material que tenemos por cubrir. I'll try not to make this painful. Voy a tratar de que no sea doloroso. So we aren't going to review. No vamos a hacer un repaso. Where we finished last was in 1850 with the 1850 Compromise. Nos quedamos ayer en la concesión de 1850. The 1850 Compromise, here, La concesión de 1850 is linked directly to 1844. está directamente conectada con 1844, Which is linked directly to 1840. que también se conectó directamente con el año 1840. In 1840, the Whig Party compromises, En 1840 el partido Whig hace una concesión. the president dies, vice president becomes president, Y el presidente muere y el vicepresidente toma la presidencia. he's a slavery sympathizing expansionist. Y él era simpatizante con los esclavistas y expansionistas. He brings that idea of annexing Texas to the forefront. Él pone la idea de la anexación de Texas en la agenda. The Democrat Party run with that in 1844. Y el Partido Demócrata aprovechó esa oportunidad en 1844. They win and annex Texas, Oregon, California. Ellos ganaron y anexaron Texas, California y Oregón. In 1850, what they're struggling with is what to do with slavery in these new territories. En 1850 con lo que se está luchando es qué hacer con la esclavitud dentro de los territorios nuevos. And that disagreement in 1850 becomes dangerous. Y fue ese desacuerdo en 1850 lo que hizo que haya peligro. The Whig Party won the last election, El partido Whig ganó la última elección with Zachary Taylor and Millard Fillmore. con Zachary Taylor y Fillmore. The Missouri Compromise was all about new territory and what to do with slavery in those territories. La concesión de Missouri se trataba de territorios nuevos y qué hacer con la esclavitud en los territorios que iban a ser nuevos. The issue in 1850 was quite similar. Y en 1850 el asunto en la mesa era bastante similar. I'm quoting here Voy a citar from Digital History. de la historia digital. I believe some people might have looked up that link yesterday. Algunas personas quizás ya miraron en este link ayer. For time, I'm going to paraphrase. Por tiempo voy a hacer una paráfrasis. Henry Clay is old and sick, Henry Clay está viejo y enfermo, especially elderly for their time period when you didn't live as long. y especialmente era muy viejito si consideramos en la época. La gente no vivía tanto. He's rushing to visit a friend. Está apurándose para llegar a visitar a un amigo. This friend is Daniel Webster, Su amigo es Daniel Webster, the brother of the man who wrote the Webster's Dictionary. que es el hermano de la persona que escribió el diccionario Webster. They were close allies. Eran aliados cercanos. Clay is terrified of what is about to happen to the Union. Clay tiene mucho miedo por lo que le va a ocurrir a la Unión. So he visits Webster and introduces him to a compromise that he has developed. Y en la visita que le hace a Webster, le muestra una concesión que él diseñó. Then he brings that proposal that they've both agreed upon to the Senate.
Y después lleva esa propuesta con la que se puso de acuerdo con su amigo al Senado de los Estados Unidos. And he asks them to put away what divides them Y se les solicita que guarden las diferencias que tienen in the place of national patriotism. en el nombre del patriotismo nacional. So put away slavery and those things that divide you, Entonces la apelación era dejar la diferencia de la esclavitud y aquellas cosas que nos separan, and in the name of national patriotism, accept to compromise. y en el nombre del patriotismo nacional acepten una concesión. This is not that well received. Y no es muy bien recibida. John C. Calhoun threatens Southern secession, John C. Calhoun amenazó con la secesión del sur, con separarse, Clay has the full support of Daniel Webster, y Clay tiene el apoyo de Webster, but there are some in the North who are anti-slavery and reject a compromise on slavery. pero algunas personas del norte que son anti-esclavitud no quieren hacer una concesión con la esclavitud. I want us to remember this name. Quiero que recordemos este nombre. We should be familiar by now with John C. Calhoun. Deberíamos estar familiarizados con John C. Calhoun. I want us to consider William H. Seward. A William Seward. William H. Seward of New York. William Seward de Nueva York. He called Webster and with him Clay and their compromise Él se refirió a Webster, a Clay y a la concesión, but specifically Daniel Webster for defending that compromise, pero principalmente con Webster por defender esa concesión. a traitor to the cause of freedom. Lo acusó de traidor a la causa de la libertad. The Southerners feel comfort that they see the North will compromise. El sur se sentía cómodo porque pensaba que el norte iba a transigir. But there are some in the North who see that compromise and hate it. Pero algunos en el norte ven la concesión y la odian. The president, Zachary Taylor, El presidente, Zachary Taylor, he says we need to admit all of this new territory and then consider slavery afterwards. dicen, primero anexemos todo este territorio nuevo y consideremos la esclavitud posteriormente. This would have given a massive benefit to the North. Esto hubiera sido un beneficio masivo para el norte. A 10-vote majority in the Senate. Iban a obtener una mayoría de 10 votos en el Senado. They could have overruled any Southern claims. Y podrían haber ganado a cualquier petición del sur. William H. Seward gives a speech in the Senate William Seward da un discurso en frente al Senado He denounces that compromise. y denuncia la concesión He says there's a higher law than the Constitution, y dijo que hay una ley superior a la Constitución, a law that demanded an end to slavery. una ley que demanda un fin a la esclavitud. William H. Seward was one of the foremost critics of the Compromise of 1850. William Seward era uno de los críticos que estaba al frente de la concesión de 1850. He was severely criticized for that speech. Fue muy criticado por dar el discurso que dio.
During his speech, Durante el discurso, Daniel Webster decided that he needed to take care of other duties, Webster decidió que tenía otras cosas de las cuales ocuparse Clay was restless, y Clay no encontraba descanso. and within 20 minutes, the previously packed galleries had almost entirely emptied. Y en 20 minutos las galerías que parecían estar llenas previamente se fueron vaciando. And he was attacked as being a reckless enemy of the Constitution. Y se lo atacó como un enemigo sin cuidado de la Constitución, Subverting that great document to some type of nebulous higher law. que hizo de la Constitución un documento abstracto y la puso por debajo de esta supuesta ley superior a la que él se refirió. But those northern anti-slavery Whigs did defend him. Pero fue defendido por otras personas del partido Whig que también pertenecían al norte y que estaban en contra de la esclavitud. But because the president won't endorse it, Pero porque el presidente no respaldaba esto, it appeared to be dead, the compromise. pareció que la concesión estaba muerta. Disappointed and exhausted, Henry Clay left Washington. Y muy decepcionado, Henry Clay se fue de Washington. Then, with unexpected suddenness, the outlook abruptly changed. Y de repente cambió la visión, cambió las oportunidades. July 1850, President Taylor died. El 9 de julio de 1850, el presidente Taylor murió. And Fillmore was an ardent supporter of compromise. Pero Fillmore, el vicepresidente, estaba dispuesto a respaldar esta concesión And he passed it. y la aprobó. New Mexico and Utah could decide slavery for themselves. Nuevo México y Utah podían decidir sobre la esclavitud por sí mismos. California was allowed to be a free state. California se anexaba como estado libre. The slave trade was abolished in the District of Columbia. Se abolió el comercio de esclavos en el Distrito de Colombia. In a separate issue, Texas was paid off. Y se le pagó a Texas la deuda. And what caused abolitionists the most heartache was that fugitive slave clause. Y se estableció la ley federal para el retorno de los esclavos fugitivos, To please the South. para apaciguar al sur. Many in the North believed that this issue had been resolved peacefully. Muchas personas en el norte consideraban que el asunto se había resuelto de manera pacífica. One northerner wrote, "There is rejoicing over the land." Un norteño escribió que había regocijo en el país. But one southern editor wrote, "It is the calm of preparation and not peace." Pero un sureño escribió que era la calma de la preparación y no la calma de la paz. 2 years later, Henry Clay dies. 2 años después de eso, Henry Clay fallece. That Kentucky politician whom Lincoln called his beautiful idea of a statesman. Murió ese político a quien Lincoln se refirió como el ideal de un estadista. And Abraham Lincoln gave his eulogy. Y él mismo fue Lincoln el que dio su homenaje público. He says there are many people who don't like what Henry Clay did. Dijo que había muchas personas a las cuales no les gustaba lo que Henry Clay hizo. But there is little or no disagreement amongst intelligent and patriotic Americans. Pero los patriotas y los inteligentes no van a estar en desacuerdo. In support of the Missouri question, En respaldar la cuestión de Missouri,
That's this one. que es la primera concesión. Nullification, that was the 1833 Tariff Compromise. Que es el compromiso de 1833. And the now recent compromise measures. Y las ahora recientes medidas de compromiso. In 1852, what are the recent compromise measures? En 1852 era una medida de concesión muy reciente. So Abraham Lincoln lists these three and says every patriotic, intelligent American would support them. Abraham Lincoln cita estas tres concesiones y dice que todos los patriotas inteligentes las iban a respaldar o deberían respaldarlas. He then speaks favorably about Clay's position on slavery. Y después habla favorablemente de la posición que el señor Clay tenía con respecto a la esclavitud. Because Lincoln and Clay's positions were quite identical. Las posiciones que tenían Lincoln y Clay eran bastante similares. And he says, first of all, he notes that Clay was a slave owner for part of his life. Primero que todo, él sabía que Clay tuvo esclavos en una parte de su vida. He wanted the end of slavery. Él anhelaba la finalización, la terminación de la esclavitud. But like every wise man, he saw that to eradicate it would produce a greater evil. Pero como un hombre sabio vio que la erradicación iba a dar por resultado un mal mayor. Even to the cause of human liberty itself. Incluso iba a estar en juego la libertad humana. Because their fear was that if they freed those slaves would rise up and take away liberty from the white people. Porque el miedo que tenían ellos era que si ellos liberaban a los esclavos iban a levantarse y dominar sobre la raza blanca. So Clay opposed both extremes of opinion. Así que Clay estaba opuesto a los dos extremos de opinión. We've already seen that one of those extremes was abolition. Y una de esas posiciones extremas era la abolición, An, como lo vimos ayer. an extreme position for that time, even in the north. Una posición extrema para ese tiempo, incluso en el norte. I'll remind us what Ellen White says in Testimonies 1:264.2. Voy a recordarnos de lo que dice Elena de White en el primer tomo de los testimonios, That en inglés. That fugitive slave law was calculated to crush out of man every noble, generous feeling of sympathy. La ley del esclavo fugitivo estaba calculada para aplastar del hombre todo sentimiento noble y generoso de simpatía. It was in direct opposition to the teaching of Christ. Estaba en directa oposición a las enseñanzas de Cristo. A higher law, like William H. Seward said. Una ley mayor, como dijo William Seward. God's scourge is now upon the north because they have so long submitted to the advances of the slave power. El azote de Dios está ahora en el norte porque durante mucho tiempo se han sometido a los avances del poder esclavista. They've sanctioned the extension of slavery. Ellos aprobaron la extensión de la esclavitud. It extended every time they compromised and allowed for another slave state. Se extendía cada vez que ellos hacían una concesión y permitían que haya un nuevo estado esclavista. And they did that in the name of upholding the Constitution and the liberty and freedom of the states. Y estas cosas que hicieron las hicieron con las premisas de levantar en alto la Constitución y la unión de los estados. After 1850, the South has more and more victories.
Después de 1850, el sur obtiene más y más victorias in the Supreme Court and in Congress. en la Corte Suprema y en el Congreso. The Missouri Compromise, which limits slavery, is abolished. La concesión de Missouri, que limita la esclavitud, es derogada. There is the Kansas-Nebraska Act, Y se hace el acta de Nebraska-Kansas. and there is also the Dred Scott decision of the Supreme Court. Y también hay una decisión que hace la Corte Suprema, All of which favour the South. que favorecía al sur. Ambas cosas. We won't go into them for time. No vamos a profundizar en estas cosas por tiempo. In the North, the states are largely refusing to abide by the 1850 slave clause. En el norte, la mayoría no quiere someterse a la cláusula del esclavo fugitivo, Violating the Constitution and the law. violando la Constitución y la ley. So we come to the 1860 election. Entonces llegamos a la elección de 1860. Society is polarized. La sociedad está polarizada. Tension is high, Hay altos niveles de tensión, but the Democrat Party is divided, el Partido Demócrata se encuentra dividido which splits their vote. y esto hace que los votos sean divididos también. So now the Whig Party collapsed in the 1850s, Y el Partido Whig había colapsado en 1850, en esa década, because of people like Seward who were so opposed to these compromises. por algunas personas que como Seward estaban muy opuestos a las concesiones que se realizaban. The party collapses and now you have the rise of the Republican Party. El Partido Whig colapsó y tenemos el levantamiento del Partido Republicano en su lugar. Now in 1860, they have to pick a presidential candidate. En 1860 ellos tenían que elegir un candidato para la presidencia. I'm reading from a book by the Charles River editors. Voy a citar de un libro de los editores de Charles River Called The Missouri Compromise and the Compromise of 1850. que se llama El Compromiso de Missouri y el Compromiso de 1850. As they came together to decide their candidate, Cuando se juntaron para decidir sobre su candidato, William H. Seward was the front runner. William Seward era el favorito. This same Seward who fought against the 1850 compromise. Esta es la misma persona que había estado en oposición a la concesión de 1850. Now what are they afraid of? Y ahora, ¿a qué les tienen miedo? We need to win this election. No vamos a ganar esta elección. If we have a radical, Si tenemos un candidato radical, they would lose votes in the Midwest. vamos a perder votos en el mediano oeste. So while Seward is the front runner at the beginning, A pesar de que Seward era el favorito al principio, so many people are afraid on his radical view of abolition. muchos tenían miedo por su visión radical de la abolición. He falls down the list of favorites until they choose Lincoln. Y bajó en la lista hasta que finalmente eligieron a Lincoln. Abraham Lincoln was a compromise. Lincoln fue una concesión que hizo el partido. You only have to go back and see how the two men stood in 1850. Realmente tenés que volver en la historia y ver cómo estaban posicionados cada una de estas personas en 1850. A little history of William H. Seward. Un poquito de historia con respecto a William
Seward. He risked his entire political career on the conviction that all men should be free. Arriesgó su extensa carrera política por la convicción que tenía de que todos los hombres deberían ser libres. He made sure that fugitive slaves were guaranteed a trial by jury. Se aseguró de que los esclavos fugitivos tuvieran la garantía de un juicio por jurado. In 1846, he defended a free black man who'd murdered 4 members of a white family. En 1846 defendió a un negro libre que había asesinado miembros de una familia, Because he believed that this black man was insane and he would not get a fair trial by a white judge. porque estaba convencido de que esta persona tenía una enfermedad mental y que no iba a ser juzgado de manera justa. During that trial, he gives some quite profound statements. Durante ese juicio, él hace unas declaraciones muy profundas, Profound for them. profundas para ellos. He's talking to the jury Está dirigiéndose al jurado and asks them whether or not they've lifted their souls above the bondage of prejudice. y les pregunta si han podido levantar sus almas más allá del prejuicio, de la esclavitud del prejuicio. The colour of the prisoner's skin and the form of his features El color de la piel del prisionero y la forma de sus rasgos are not impressed upon the spiritual, immortal mind which works beneath them. no se imprimen en la mente espiritual e inmortal que trabaja debajo. He is your brother and mine. Es tu hermano y el mío, In form and colour accepted by his father and your father and my father. en forma y color aceptados por tu padre, por mi padre y por el suyo. And bears equality with us, the proudest inheritance that we have. Y lleva en igualdad de condiciones la herencia más orgullosa que tenemos, The image of our Maker. la imagen de nuestro Creador. Hold him to be a man. Considérenlo como un hombre, His court case was unsuccessful. pero no tuvo éxito con este caso en la corte. His house was a stop along the Underground Railroad. Su casa era una de las paradas del railroad que ayudaba a escapar esclavos, que tenía un nombre famoso. In 1855, he wrote to a friend, En 1855 le escribió a uno de sus amigos: "The Underground Railroad works wonderfully. 2 passengers came here last night." que estaba funcionando bien esa ruta de escape y que había alojado a 2 pasajeros durante la noche. El nombre es ferrocarril subterráneo. It was he and his son. Se llamaba. It was he and his son that carried the Emancipation Proclamation to the White House to be signed. Fueron él y su hijo que llevaron a la Casa Blanca la emancipación de la libertad para que se firmara. He was the one that should have been their president. Él es el que debería de haber sido el presidente, But they want the votes of the people. pero querían más votos de personas. So Abraham Lincoln was the compromise. Así que Abraham Lincoln se convirtió en la concesión. The same year, 1858, that Seward gave a speech against slavery, El mismo año, 1858, en el que Seward dio un discurso en contra de la esclavitud, Abraham Lincoln was doing his famous debates against Douglas. Abraham Lincoln tuvo su famoso debate con Douglas, to win a seat on the Senate. que era que estaban disputando un asiento en el Senado.
We read these quotes in Portugal. Leímos estas citas en Portugal. He says someone asked him whether or not he believed in perfect equality between the black people and the white people. Alguien le preguntó si creía en la igualdad perfecta entre la raza negra y la raza blanca. Lincoln says, I am not, nor ever have been, in favor of bringing in any way the social and political equality of the races. Él dijo, no estoy ni nunca he estado a favor de lograr en modo alguno la igualdad social y política de las razas blancas y negras. I am not and never have been in favor of giving them the ability to vote or sit on a jury. No estoy ni nunca he estado a favor de hacer que ellos voten o tener jurados negros. Nor to hold political office. Ni de calificarlos en alguna oficina gubernamental. Nor to intermarry. No para casarme con ellos. Because of their physical differences, I believe that we will ever forbid them to live together. Por nuestras diferencias físicas, creo que se les prohibirá por siempre que vivamos juntos. On terms of social and political equality. En lo que a la igualdad social y política se refiere. And in so much that we do live together, y en medida en que sí tengamos que vivir juntos, there must be superior and inferior. Debe haber una delimitación de superior a inferior. And as much as any man, I'm in favor of the white race being superior. Y igual que cualquier otra persona, yo estoy a favor de que se asigne a la raza blanca la posición superior. I have no purpose, directly or indirectly, to interfere with the institution of slavery. No tengo ningún propósito personal de interferir de manera directa o indirecta en contra de la institución de la esclavitud. In the states where it exists. En los estados en los cuales esta institución existe. I have no lawful right to do so and no inclination to do so. Creo que no tengo el derecho legal de hacerlo y tampoco tengo la inclinación. He says quite a lot. Lo dijo bastante. And yet still the South considered him too radical. Y aún así el sur lo consideraba como un radical. Because like in 1844, he spoke two different things to two different groups of people. Porque al igual que lo que ocurrió en 1844, él le dijo dos cosas distintas a dos personas distintas. He was a compromiser himself and a compromised candidate. Él transigía personalmente y también el partido hizo una concesión cuando lo nombró su candidato. So when he is elected, the South secedes from the Union. Entonces cuando él es elegido, el sur se separa de la Unión. So that's the 1860 election. Y esto ocurrió en la elección de 1860. The Republicans won it, but they compromised. Los republicanos ganaron, pero hicieron una transigencia. By the way, I think we're all familiar with Andrew Johnson and Reconstruction. Por cierto, creo que todos estamos familiarizados con Andrew Johnson y la reconstrucción. 1865, Abraham Lincoln has been re-elected. Para 1865, Abraham Lincoln fue reelegido. They've won the Civil War. Y han ganado la guerra civil. They were going to win it from 1863, it was clear. Desde 1863 ya era claro que iban a ganar. But they don't want the South to feel too bad, so they're going to pick a Southerner vice president. Pero no querían que el sur se sienta demasiado mal, entonces eligieron un vicepresidente sureño Who supports slavery. que apoyaba la institución de la esclavitud. They haven't learnt from 1840 when their president died.
no aprendieron nada en 1840 cuando murió el presidente, or 1848 when their president died, o del 48 cuando también falleció el presidente. and when Lincoln dies in 1865, who's president? Y cuando muere Lincoln en 1865, ¿quién es presidente? And who gets to reconstruct the United States? ¿Y quién es el que tiene la responsabilidad de reconstruir los Estados Unidos? Even when they're winning the war, they still feel the need to compromise. Incluso cuando están ganando la guerra, sienten la necesidad de hacer concesiones. Because how much do they really believe in equality? Porque realmente, seamos sinceros, ¿a qué punto realmente ellos creían en la igualdad? So the Civil War is fought in 1861. Entonces vemos que la guerra civil se pelea en 1861. Trump supporters would say that Civil War was about maybe state rights. Los del partido de Donald Trump dirían que quizás esa guerra civil tenía que ver más con los derechos de Estado, It was all about slavery. pero en realidad solamente se trataba de la esclavitud For the South. para el sur. Why was Lincoln fighting that war? ¿Por qué será que Lincoln estaba peleando esa guerra? A gentleman wrote to him in mid-1862. Alguien le escribió en 1862, The influential editor of the New York Tribune. un editor muy influyente para el diario el New York Tribune. It was an open letter that he published to Lincoln. Fue una carta abierta al presidente Lincoln lo que él publicó. And he told Lincoln, you're compromising. Y le dijo a Lincoln, vos estás cometiendo una concesión. Congress had already passed provisions to allow emancipation. El Congreso ya había aceptado y aprobado disposiciones de emancipación. So you have the North Entonces tenemos el norte and the South. y el sur, But there are border states that are part of the Union, the North. hay algunas partes de los territorios de Estado que forman parte del norte. That have sided with the North, Estos estados se pusieron del lado del norte, but are themselves slave states. pero ellos mismos son esclavistas. So in 1862, Lincoln is still compromising. Y lo que ocurre en 1862 es que lo vemos a Lincoln todavía realizando concesiones To make sure that these slave border states stay with the North. para asegurar que estos estados fronterizos continúen respaldando al norte. And this is what he's being accused of. Y de esto es lo que se lo acusa. Lincoln responds to this open letter Y Lincoln responde a esta carta abierta and he says, I've never intended to leave anyone in doubt about the course I am pursuing. diciendo que él nunca había querido que nadie esté en una posición ambigua con respecto a lo que él estaba haciendo y cuál era su propósito. I'm fighting this war to save the Union. Yo estoy peleando esta guerra para salvar a la Unión. And I will do that the shortest way possible under the Constitution. Y voy a hacer eso de la manera más corta que haya posible bajo la Constitución. My first object is to save the Union, Mi principal objeto es salvar la Unión and not either save or destroy slavery. y no quiero ni destruir ni proteger la esclavitud. If I could save the Union without freeing a single slave, I will do it. Si pudiera salvar la Unión sin liberar a un solo esclavo, yo lo haría. And if I could save it by freeing all the slaves, I would do it. Y si pudiera salvarla liberando a todos los esclavos, haría eso. And if I could save it by freeing some and leaving others alone, I would also do that. Y si pudiera
salvar la unión liberando a algunos esclavos y a otros dejándolos, haría eso. What I do about slavery and the black race, I do because I believe it helps to save the Union. Cualquier postura que yo haga con respecto a la esclavitud es porque creo que ayuda a la causa de mantener la unión unida. And what I don't do because I do not believe it would help to save the Union. Y lo que no hago, no lo hago porque no creo que ayude a salvar la unión. So is it entirely accurate to say that the Civil War was fought over slavery? Entonces, es completamente correcto decir que la guerra se trataba de la esclavitud. Not by Lincoln. No por... For time, I'm just going to paraphrase a few Ellen White quotes. Por falta de tiempo voy a hacer una paráfrasis de algunas citas de Elena de White. I'm not going to give all of the links. No voy a pasar todo encima. But if you look in Testimonies Volume 1, Pero si lees el volumen de Tesla, primer volumen de testimonio, 363, 363, the 250s, el inglés, she speaks a lot about slavery. ella habla bastante sobre la esclavitud. She's in this early history in the early 1860s. Ella está en esta historia cerca al principio de los años 60. She says many were blinded and grossly deceived in the last election. Muchos fueron cegados y burdamente engañados en la última elección. And they placed in authority men who would wink at evil. Y pusieron en posiciones de autoridad a hombres que iban a hacer Men gordo al mal. who would witness a flood of woe and misery unmoved. Hombres que serían testigos de un diluvio de aflicción y miseria, pero inamovibles, Whose principles are corrupt, cuyos principios son corruptos, who are Southern sympathizers, que simpatizan con el sur and would preserve slavery as it is. y preservarían la esclavitud tal como está. She never names people. Nunca da ningún nombre. But when you think that these are being written at the same time period as Abraham Lincoln's comments, Pero cuando pensás que estas citas están siendo escritas más o menos en la misma época que Abraham Lincoln está haciendo estos comentarios, however much she's impeded by sexism, she knows all about Seward, más allá de cuánto estaba realmente impedida por el sexismo, ella conocía bien a Seward, all that Lincoln said in his 1858 debates, y sabía todo lo que Lincoln dijo en los debates, and we should read these quotes understanding that context. y deberíamos leer estas citas entendiendo el contexto. Many were blinded and grossly deceived when they placed Lincoln. Muchos fueron cegados y burdamente engañados cuando eligieron a Lincoln. I'm reading from 254.1. Voy a leer otra cita de otro párrafo. Thousands have been induced to enlist with the understanding that this war was to exterminate slavery. Miles han sido inducidos a alistarse con el entendimiento de que esta guerra era para exterminar la esclavitud. But now that they're stuck in the war, they're seeing they were deceived. Pero ahora que están encerrados en la guerra, se dan cuenta de que han sido engañados. That the object of the North was not to abolish slavery. Que el objeto de la guerra no era abolir la esclavitud. Lincoln had said that, and she's describing that as a deception upon thousands who joined the Northern Army. Lincoln dijo eso y ella describe este hecho, como un engaño que se le hizo a muchas personas que se unieron al ejército. They left their homes and sacrificed their lives to exterminate slavery.
dejaron sus hogares, sacrificaron sus vidas con el fin de exterminar la esclavitud. And at that point in time, they see no good results from the war except to preserve the Union. Pero en ese punto en el tiempo no logran dar ningún buen resultado de la guerra, solamente la preservación de la unión. And they are dissatisfied. Y están insatisfechos. Does she care about the preservation of the Union? ¿A Elena le importaba la preservación de la unión? That war should have been fought to exterminate slavery, and it was not. Esa guerra debería haberse peleado para exterminar la esclavitud. No lo fue. It was fought to hold together the country. Se peleó con el fin de mantener el país unido. She says it looks to her like an impossibility for slavery to be done away. Me pareció que era imposible acabar con la esclavitud. All that abuse and cruelty exercised towards the slave Todo el abuso y la crueldad ejercida para con los esclavos is chargeable to all who have upheld the slave system, whether they are southern or northern. es imputable a todo aquel que haya defendido el sistema de la esclavitud, sean del norte o sean del sur. Her position is opposed to that of Lincoln vehemently. La posición que Elena toma es vehementemente opuesta a la que toma Lincoln. And she says God alone can wrench the slave from the hand of his oppressor. Y escribió que solo Dios puede arrancar al esclavo de la mano de su desesperado e implacable opresor. I know we're moving quite fast. Sé que estamos avanzando bastante rápido. I'm not trying to make direct applications of people to people today. No estoy tratando de hacer aplicaciones directas de personas a personas para hoy día. But if we can get a sense of the compromise that had occurred from 1798 through the Civil War, Pero si podemos tener una idea de las concesiones que se hicieron desde el 68 desde el 58 hasta la Guerra Civil, so when Ellen White says God is judging the North, we understand why. vamos a entender a qué se refiere Elena cuando dice que Dios está juzgando al norte. It's because of the men like Clay and Webster and Lincoln. Es por aquellos hombres como Henry Clay, como Webster y como Lincoln. When there are protests in America right now, Cuando vemos protestas en los Estados Unidos hoy en día and they're tearing down statues, y vemos que están rompiendo estatuas, these aren't the statues heavily targeted. estas son las estatuas que están siendo mayormente atacadas, Because these are the good men. porque estos hombres eran los hombres buenos. These were on the side you would cheer for and vote for. Estos estaban en el lado por el cual uno votaría, por el cual uno estaría dando ánimo. We haven't discussed the Democrat Party much at all. Aún no hemos discutido mucho del Partido Demócrata. The John C. Calhouns, A todos los que son como John C. Calhoun the sin of the South. y el pecado del sur, That should be clear to everyone. pero debería ser claro para todos. What I've wanted us to get is a feel for the compromise of the North. Lo que yo quiero que ustedes puedan ver y sentir es la transigencia que hizo el norte. It's the history of the Civil War. Es la historia de la guerra civil, It's their time of trouble. es su tiempo de angustia. She says only God can free the slaves. Y dice ella, solo Dios puede liberar a los esclavos. How is he going to do that? ¿Cómo es que Dios va a liberar a los esclavos? In the middle of the first year of war, En la mitad del primer año de la guerra, she's
She says that she sees a battle scene. Ella dice que tiene una visión de una batalla. It's shown to her. Se le muestra esto. She sees the southern and northern armies charge. Ve al ejército del sur y al ejército del norte colisionar. The northern army starts to win. El ejército sureño empieza a ganar. El ejército del norte empieza a ganar. There's desperate fighting. Y hay una lucha muy angustiosa y desesperada. But just as that northern side seems to be winning, Pero mientras parece que el norte va ganando, she sees angels come down and start to help the south. ve que bajan ángeles y empiezan a ayudar al sur. They extend the length of that battle by giving help to the south. Los ángeles demoran la conclusión de la batalla ayudando al sur. God was deliberately extending the civil war. Dios de manera intencional alargó la guerra civil. He wasn't going to let the south win, but he wasn't going to let the north win too quickly. No iba a dejar de que el sur ganara, pero tampoco iba a dejar que el norte ganara demasiado rápido. Why would that be? ¿Por qué será que esto sería así? This was mid-1861. Esto es a la mitad del año 1861. A whole year later, in August 62, Un año entero después, en agosto del 62, Lincoln is saying that if he can win that war and still permit slavery, he will do it. Lincoln dice que si él puede ganar la guerra y permitir la esclavitud, lo haría. So if God wants the end of slavery, what does he have to do? Así que si Dios quiere terminar con la esclavitud, ¿qué es lo que tiene que hacer? Make that war hurt. Tiene que hacer que la guerra duela. Late 1862, Lincoln has drafted the Emancipation Proclamation. Al final de 1862, Lincoln tenía el espejo de la emancipación de la libertad. From 61 to mid-63, Desde el 61 hasta mediados del 63, neither side was winning. ningún lado estaba ganando. The North couldn't get the upper hand over the South. El norte no conseguía tomar la delantera por arriba del sur. Lincoln is saying, if I can bring the Union together and still permit slavery, I'll do it. Lincoln decía, si puedo mantener al país unido y permitir la esclavitud, lo haría. So God essentially says, I'm not going to let you bring the Union together until you get rid of slavery. Y es como que Dios le dice, no voy a dejar que permanezca el país junto, a no ser que vos primero termines con la esclavitud. He's a Pharaoh at war with God, Es como Faraón en pugna con Dios. and he's going to hurt until he does what he's told. Y se lo va a lastimar hasta que él haga lo que se le está pidiendo. January 1863, he passes the Emancipation Proclamation. En enero del año 63 se hace la declaración de la emancipación. Mid-1863, at the Battle of Gettysburg, the North begins to win. Y a mediados del 63, en la batalla de Gettysburg, el norte empieza a ganar. And yet, even then, the Emancipation Proclamation Y aún ahí todavía la proclamación de la emancipación was a compromise. es una concesión. He freed all the slaves in the South, Liberó a todos los esclavos del sur, but none of the slaves in the border states. pero a ninguno de los esclavos de los estados limítrofes. So about 500,000 slaves
were still kept in bondage till the end of the Civil War. Aproximadamente medio millón de esclavos continúan en esclavitud hasta el final de la Guerra Civil. So why are we looking at this history? ¿Por qué nos interesa mirar esta historia? We're looking at it because it has direct prophetic application to today. La estamos estudiando porque tiene una aplicación profética para hoy en día. We're tracing the history of the good men. Estamos estudiando la historia de los hombres buenos. We began to do that in Portugal in April. Empezamos esta tarea en Portugal en abril de este año. We're not looking at the Bannons, No estamos mirando a los Bannons, the Donald Trumps, the Mitch McConnells, the Jeff Sessions. no estamos mirando a los Trumps, a los Sessions, a los Mitch McConnell de esa época. We're looking at nice centrist Democrats. Estamos estudiando sobre demócratas centristas que parecen amables. There's 3 specific compromises that the Whig Party made. Hay 3 concesiones específicas que el partido Whig hizo. We haven't listed 1865 because it's outside of our reform line, 1864. No estudiamos la de 1865 porque está fuera de la línea de reforma. But where they particularly compromised was at every election. Pero particularmente ellos tomaban una concesión en cada elección. And the compromise sounds reasonable. Una concesión parecía algo razonable. If you want to end slavery, Si querés acabar con la esclavitud, shouldn't you do it in a way that upholds the Constitution and the rule of law? no deberías hacerlo de una manera que levante en alto la Constitución y la regla de la ley, As it's written? como está escrito. Shouldn't you do that in a way that holds the United States together? No deberías hacerlo de alguna manera que pueda mantener juntos a los Estados Unidos. Shouldn't you do that with a candidate who you know will get enough votes? ¿No deberías hacerlo acaso con un candidato que vos sabés que va a ser respaldado por suficientes votos? The issue of slavery back then was complex. El tema de la esclavitud en aquella época era algo muy complejo. It had major implications for the financial system. Tenía implicaciones mayores para el sistema financiero, For the medical system, para el sistema médico, for schools. para las escuelas. It required complex answers. It wasn't simple. Requería respuestas complejas, no era algo sencillo. So you wanted a nice centrist who'd win enough votes to become president, Y uno hubiera querido un centrista que sea amable, que pueda conseguir suficientes votos para convertirse en presidente make some small token changes, y hacer algunos trueques pequeños, But- significativos, but nothing revolutionary that would risk splitting the country. pero nada demasiado radical o revolucionario que se arriesgue a dividir al país en dos. So we come to the 2020 election. Y llegamos a las elecciones del año 2020. The Democrats have a very diverse pool to choose from. Vemos que los demócratas tienen una pileta de candidatos bastante diversa de la cual seleccionar. And what is the major reasonable debate? ¿Y cuál es el debate mayor y razonable que Do, hay? do you really think Elizabeth Warren can defeat Donald Trump? ¿Realmente piensan ustedes que Elizabeth Warren puede ganarle a Donald Trump? We just won't win. Si la elegimos a ella, no vamos a ganar. Or a young man in a homosexual relationship. O un hombre joven en una relación homosexual. Or a black woman.
o una mujer negra. So they're going to compromise. Así que hacen una concesión. They're going to create a cult of personality around Biden Y crean un culto de la personalidad that paints him a Joe Biden, as some type of benevolent uncle que lo pinta como un tío amable y benevolente. who's always fought for equality, Él siempre luchó por la igualdad, but can compromise and hold together the United States. pero puede hacer concesiones, mantener a los Estados Unidos unidos, As it becomes more and more polarized. mientras se polariza más y más. I do not believe that Biden is Henry Clay. Yo no creo que Joe Biden sea equivalente a Henry Clay, Clay is a symbol of a whole group of people, sino que Henry Clay simboliza un grupo entero de personas, of a centrist wing of a political party, personas que están en el centro de un partido político, that to uphold law, que para mantener la regla de la ley, because it's really embarrassing to get called a dictator, porque realmente es algo muy vergonzoso que te llamen de dictador. because compromise sounds nice, Y las concesiones suenan bien, because you want to win the election, y porque necesitas y querés ganar la elección, you'll go with the white male candidate. vas a elegir a un candidato que sea hombre y que sea blanco, Create a cult of personality around him, y crear un culto de la personalidad en torno a él, and ignore his past history e ignorar su pasado, with busing, putting people on buses. Look it up. It'll make sense. nos manda a buscar una palabra que no entendemos del pasado de Joe Biden. Look up what he did in the criminal justice reform sector. Busquen lo que hizo Joe Biden en el sistema de reforma criminal, The war on drugs. sobre la guerra en las drogas, Anita Hill. y Anita Hill. How he's admired for his ability to compromise with Republicans and make friends. Cómo se lo admira por la capacidad que él tiene de hacer concesiones con los republicanos y ganarse amigos. What we're becoming confused in as a movement Lo que nos confunde como movimiento is where we position ourselves in regard to these external events. es cómo posicionarnos con respecto a estos eventos externos. Last year it was easy for everyone. Except those who left. Excepto para aquellos que se fueron. So I guess it wasn't so easy. Así que me imagino que en realidad no fue tan fácil. The message was clear. El mensaje era muy claro. On this side, De este lado, from 16 to 19, desde el 2016 al 2019, from the increase of knowledge to the test, desde el aumento de conocimiento hasta la prueba, we're meant to see Donald Trump. teníamos que ver a Donald Trump. See him for all that he is, all that he stands for. Y ver quién es él y qué cosas lo caracterizan. ¿Cuáles son sus ideas? It's not one man. No es un solo hombre, He's a symbol. es un símbolo. The overthrow of the government began at 9/11. La
The Republicans began to win in 2014. Los republicanos comenzaron a ganar en el 2014. He's a symbol of something much bigger than himself. Él es un símbolo de algo que es mucho más grande que una persona. So, for all of those socially conservative people, Para todas las personas que son socialmente conservadoras, they felt they were being pushed left. sintieron que se los estaban empujando hacia la derecha en el espectro, And that was enough. We're in the left. hacia la izquierda. Sintieron que se los estaban empujando hacia la izquierda en el espectro. But we're making some points Pero estamos haciendo algunos puntos in how we prophetically view Alexandra Ocasio-Cortez and Michael Moore. sobre cómo proféticamente vemos a Alejandra Ocasio-Cortez y a Michael Moore, Which certainly wasn't centrist. que realmente no son centristas. But now that we're over here, Pero ahora que estamos en este otro periodo, from the test to the increase of knowledge, desde la prueba al aumento de conocimiento, Concord, a Concord, many people are confused. muchas personas están confundidas. And I can understand why. Y yo puedo entender por qué. It's not that they're doing bad things or they're bad people. No es que están haciendo cosas malas o que sean malas personas, But we're in a new testing time, a new dispensation. pero estamos en un nuevo tiempo de prueba, en una nueva dispensación. And as I have addressed false liberalism inside the movement, Y así como me he referido, me he dirigido al falso liberalismo dentro del movimiento, many people start to say, okay, personas empiezan a decir, that makes sense. We are centrists. ok, eso tiene sentido, nosotros somos centristas del centro, Because what I have said about false freedom, por lo que he dicho con respecto a las libertades falsas. I want to challenge that understanding today. Hoy día quiero desafiar ese entendimiento That we are not centrists. de que no somos centristas. There are two misunderstandings in this movement. Hay dos malos entendidos en el movimiento. One is the idea that we are centrist, that is a good thing. Una es la idea de que somos centristas y de que eso es algo bueno, We shouldn't be extreme. de que no deberíamos ser extremistas. The second is the idea that we are centrist, Y la otra es la idea de que somos centristas and those supporting false freedom are saying they are the AOCs. y las personas que dicen que apoyan el liberalismo falso se llaman a sí mismos como Alejandro Ocasio-Cortez. The Michael Moores, the protesters, the defenders of freedom. Los Michael Moores, los protestantes, los que defienden la libertad. Neither misunderstanding is correct. Ninguno de esos entendimientos es correcto. Politically, externally, we should be seeing the correct arguments of the protesters. Cuando lo vemos, deberíamos ver claramente los argumentos de los protestantes. One of the key ideas behind the protests, one of the main things that they want, Principales detrás de las protestas, uno de los principales objetivos que ellos quieren is to destroy this false cult of personality around these so-called good people. es destruir el culto de la personalidad que circunda a las llamadas estas buenas personas supuestas, Revered by statues through the United States. que están idolatrados en estatuas a través de los Estados Unidos.
We have not been controlled or guided by watching them. No hemos sido controlados o guiados mirándolos a ellos. We have not learned from their protests. No hemos aprendido de sus protestas. We were doing that, beginning that work a month before the death of George Floyd. Nosotros ya habíamos hecho eso y estábamos haciendo ese trabajo un mes antes del fallecimiento de George Floyd, April 18 in Portugal. que fue abril 19 en Portugal. And this study would have come to the point that it is without them. Y este estudio hubiera llegado al punto de desarrollo actual sin ellos. Equality is a complex argument. La igualdad es un tema complejo. It requires major restructuring. Requiere reestructuración mayor. In education, in healthcare, in law enforcement. En la educación, en la forma que se cuida de la ley, la policía, y en el cuidado de la salud. Positions held to by Warren, by Sanders, by those considered extremists. Las posiciones necesarias las tienen aquellos que son considerados extremistas, como Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Someone asked Biden if he would defund the police. Alguien le preguntó a Biden si él estaba dispuesto a desfinanciar la policía. Because does a local police force really need a tank? Porque ¿será que realmente los policías necesitan tanques de guerra? When asked if he would defund the police, he said absolutely not. Cuando se le preguntó si él estaba dispuesto a sacarle el financiamiento a la policía, él dijo absolutamente no. Because he's not an extremist, he's a centrist that can win the election. Porque él no es un radical, es un centrista y él tiene posibilidades de ganar la elección. It's all part of dealing with the inequality and racism from the beginning of America. Todo esto es básicamente lidiar con el racismo y la desigualdad desde que empezó Estados Unidos. The message has guided us to see what is right, what is wrong. El mensaje nos ha llevado a ver qué está bien y qué está mal. The news sources are important and helpful. Las nuevas fuentes son importantes y nos ayudan, But the lines themselves place us. pero las líneas mismas son las que nos dan nuestra posición. And it's not as a centrist, Y no nos posiciona en el centro, but who would be considered political extremists. sino que nos posiciona como aquellos que serían considerados políticamente extremos, Even in liberal America, incluso en Estados Unidos liberal, even in the Democrat Party. incluso dentro del Partido Demócrata. So it wasn't my point in these studies to make an application of who will win the election. No era mi objetivo en estas presentaciones hacer un estudio sobre quién va a ganar las elecciones. I do not know who will win the election. No sé quién va a ganar las elecciones. I don't believe that we have been prophetically shown that. Yo no creo de que se nos ha mostrado proféticamente esa información. But regardless of that, we have to know where we stand. Pero más allá de eso, tenemos que saber dónde estamos parados nosotros. And many people are asking questions about voting. Y muchas personas están haciendo preguntas acerca de votar. And I'm not saying now whether or not people should vote. No estoy hablando de si las personas debieran votar. But I fear that one of the reasons people so desperately want to Pero una de las razones por las que yo creo que las personas tienen tantas ganas de hacerlo is because they feel hope in Biden that they should not feel. porque tienen alguna esperanza puesta en Biden que
país. A Calhoun presidency would have been horrific. Una presidencia de Calhoun hubiera sido trágica, As would a Trump second term. como sería un segundo término de Donald Trump. But just like World War III, Pero así como la Tercera Guerra Mundial, we should expect this crisis, the Sunday law issues, to be more subtle. deberíamos esperar que los asuntos pertinentes a la ley dominical fueran sutiles. We should have seen that develop when we said those horns aren't broken. Deberíamos haber visto ese desarrollo cuando dijimos que los cuernos no están rotos, Because America never stops pretending. porque América nunca deja de fingir. And we can see that in their history. Y podemos ver eso en la historia de ellos. The last dispensation, En la última dispensación, in the latter rain and the testing issues associated with it, en la lluvia tardía y los asuntos que estaban asociados con la lluvia tardía, we had to see Trump externally. teníamos que ver a Trump externamente And then internally, e internamente, FFA versus the midnight cry of radical equality. teníamos que ver a Future for America versus el clamor de medianoche de la igualdad radical. From 2019, I and others have felt no desire to read more books about how bad Trump is. Desde el 2019, yo y otras personas hemos perdido el deseo de leer más libros sobre cuán malo es Donald Trump, To share a multitude of articles about how bad he is. He compartido una multitud de artículos mostrando cuán malo es él, Of the wickedness of the Republican Party. de cuán malo es el Partido Republicano. There has been no impulse to do that. No he tenido impulsos de hacer eso recientemente. You may have noticed the media broadcast sharing less and less of him. Podrán haberse dado cuenta de lo que compartimos en el grupo mediático, que cada vez se comparte menos y menos información con respecto a él. Because we should all already know it. Porque ya deberíamos saberlo todos. It's not that we've changed or that we shouldn't still follow what is occurring. No es que hemos cambiado nuestra posición o que no deberíamos estar al tanto de lo que está sucediendo. But the test in this dispensation is more subtle. Pero la prueba en esta dispensación es más sutil. It's not the fight between good and evil that was simply saw in the last dispensation. No es la pelea del bien y el mal únicamente lo que vimos en la última dispensación. It's the fight between evil and so-called compromised good. Es la pelea entre el mal y lo que es lo llamado supuestamente como el bueno que hizo una concesión. What we have in this dispensation Lo que tenemos en esta dispensación is Biden. es a Biden. I'm going to erase their names. Voy a borrar el nombre. Just make it Republican. Y voy a poner republicano. What we're meant to see Lo que se supone que veamos is Democrat compromise. es el compromiso de los demócratas, la concesión de los demócratas. Why did they compromise? ¿Por qué transigieron? The idea is La idea es, if we don't compromise, we won't win over the people. a no ser que hagamos una
intransigencia no vamos a poder ganar a la población. What's the internal of that? ¿Y cuál es el equivalente interno a esto? Because we have faced a shaking and rebellion in both dispensations. Porque hemos atravesado un zarandeo y hemos visto una rebelión en cada una de las dispensaciones. And the argument of the internal is the following. Y el discurso de la rebelión interna es el siguiente. If we are these extremists, Si somos estas personas extremistas, how will we ever win over Levites and Nethinims? ¿cómo será que algún día vamos a poder ganar a levitas, netineos? How will we be successful as a movement? ¿Cómo vamos a tener éxito como un movimiento? We have to compromise. Tenemos que hacer concesiones, Compromise on our vows. concesiones de nuestros votos, Compromise on our reforms, concesiones de nuestras reformas, which is all compromise on equality. que son en realidad concesiones en la igualdad. That argument appears differently in different countries. Y ese discurso se presenta de manera distinta en distintos países. In portions of Africa, it has presented itself in the following way. En algunas porciones de África se presentó de la siguiente manera. If we really believe in freedom, Si realmente creemos en libertad, we will not force equality on the people. no vamos a forzar a las personas a que sigan un estándar de igualdad. We will see cultural beauty in the dowry system. Vamos a ver alguna belleza cultural en el sistema de pagar la dote. We will give freedom to practice equality to whatever extent, in whatever way they choose. Vamos a otorgar libertad de practicar la igualdad al punto con que cada uno quiera hacerlo. Because God doesn't force Porque Dios no fuerza a la gente and God doesn't kill. y Dios no mata. I'd encourage them to go back and read the history of the Civil War. Los animaría a estos hermanos a que vayan y lean la historia de la guerra civil. God took Abraham Lincoln by the throat Porque Dios lo agarró a Abraham Lincoln del cuello and said, "You will abolish slavery." y le dijo, vos vas a abolir la esclavitud. And he was willing to allow death in that process. Y estaba dispuesto a permitir la muerte en ese proceso. As they've made their argument for freedom, Mientras ellos hacen su argumento por la igualdad, the idea is, por la libertad, la idea que tienen es, how will you ever have success in South Sudan or in many of those countries if you have a message against Ebola? ¿cómo vas a tener éxito en algunos países de África como Sudán del Sur si vos tenés un mensaje que está en contra de pagar la dote? Teach equality, Enseñá la igualdad, but don't practice it. pero no la practiques, You won't get the votes of the people. porque no vas a conseguir el voto de la gente. Same thing. The movement doesn't have the right to remove teachers or leaders. El movimiento no tiene la libertad de sacar líderes o maestros. An attack on organization. Es un ataque a la organización. Go back to 1T in the 350s. Volvé a Primera Testimonios When she's referring to a brother and she names him. ella se está refiriendo a un hermano y lo nombra. Who had pro-slavery sympathizers. Él tenía simpatías pro esclavitud And came under church discipline. y se lo disciplinó en la iglesia. These arguments Estos argumentos by people who claim to be for freedom de algunas personas que
profesan estar a apoyar la igualdad, who claim to be holding up equality, que profesan tener en alto la igualdad, are presenting to their people a compromised version están ofreciéndole a la gente una forma que tiene una concesión and comprometida. in that process they are destroying them. Y en ese proceso están destruyendo a la gente. And we watch the dead and the dying spiritually on every side. Y vemos a muertos y gente que está muriendo espiritualmente de cada lado. If people could see the carnage, they would not have any problem with me naming those leaders. Si las personas pudieran ver la muerte, no tendrían ningún problema con que yo mencione los nombres de estos líderes. But we either don't believe the sin of the north or we can't see it. Pero o no podemos ver o no creemos en el pecado del norte. In the Western world, compromise exhibits differently. En el mundo en el oeste, en The el occidente, problem in this history, las concesiones se ven distintas. the problem in this history El problema is that FFA has a feeling of what is right and wrong. es que FFA tiene un sentimiento de lo que es correcto e incorrecto. And the message goes against what they feel is right or wrong. Y el mensaje va en contra de lo que ellos sienten que es correcto o incorrecto. The same has occurred now. Y lo mismo ha ocurrido ahora. Many people have a feeling Muchas personas tienen un sentimiento that there's nothing wrong with jewelry, que no hay nada que esté mal con respecto a el uso de joyas with makeup, o con el maquillaje, that those reform vows impinge their freedom. que esos votos de reforma les coartan libertades. This is something that the external world has known for many years. Esto es algo que el mundo externo ha sabido por muchos años. In history, the Chinese used to bind the feet of their women. En China se solía apresar los pies de las mujeres. Mothers would do that to their daughters Las madres le hacían esto a las hijas because it's seen to make them more desirable. porque parecía hacer a una mujer más deseable. In parts of Africa, En algunas partes de África they'll take a rusty knife agarran un cuchillo oxidado and cut up a woman between her legs. y cortan los genitales de una mujer It makes her more desirable. porque las hace más deseables. In South Korea, En Corea del Sur they cover themselves in toxic chemicals to bleach their skin. las personas se cubren de químicos tóxicos porque quieren aclarar el color de su piel, Because it makes them more desirable. porque las hace más deseables. In other parts of Africa, En otras partes de África, the women wear rings around their necks to make it appear longer. las mujeres usan anillos alrededor de su cuello para que parezca más elongado, Up to 25 pounds. hasta 25 libras en peso. Or they practice scarification. O practican cicatrización. They create deep cuts across the bodies that scar. Hacen cortes profundos en ciertas zonas del cuerpo para que dejen cicatrices, Because it's considered desirable. porque se considera como algo deseable. And for 6,000 years, Y por 6.000 años women have been taught se les ha enseñado a las mujeres that your value depends on how desirable you are.
persona está basado en cuán deseable sos. And this push for jewelry Y este empuje a favor de las joyas and everything associated with that kind of lifestyle, y todo lo asociado a ese estilo de vida. it's not that those women are somehow immoral and evil. No es que esas mujeres sean malas o inmorales, It's that they're damaged by 6,000 years of sexism. sino que han sido dañadas por 6.000 años de sexismo. And as a movement, we will not compromise and say that that is okay. Y como movimiento nosotros no podemos hacer una concesión y decir que eso está bien. Our position on jewelry does not make us centrist. Nuestra posición sobre las joyas no nos coloca en el centro. The people that cannot see the inequality in those practices Las personas que no logran ver la desigualdad en estas prácticas are suffering the same thing FFA did. sufren de lo mismo que le ocurrió a FFA, a Future for America. It goes against their deep feeling about what is right or wrong. Porque va en contra de sus sentimientos de lo que es correcto o incorrecto. But we are not conservatives looking at a woman in a short skirt and judging her. Nosotros no somos conservadores que miran a una mujer en una pollera corta y la juzgan. I will not defend anyone thinking that way. No voy a defender a nadie que piense de ese modo. What we see is the damage of sexism. Lo que nosotros vemos es el daño que el sexismo ha causado. And our position on the reform vows puts us on the extreme end of equality, not in the centre. Y nuestras posiciones sobre los votos de reforma nos colocan en un extremo, en un espectro, no en el centro. Mothers hold their daughter down while they perform genital mutilation. Las mujeres sostienen a sus hijas mientras se las mutila genitalmente. Because women struggle with equality. Porque las mujeres tienen una lucha contra el tema de la igualdad. Women in the movement defend Ebola and their own slave trade. Las mujeres en el movimiento defienden la dote y su propia traficación como esclava. Because they fail to see the sin. Porque no logran ver el pecado. It's been 6,000 years. Ya pasaron 6.000 años. But I would ask anyone whether or not we have the freedom to compromise. Y les preguntaría a cualquiera si piensan que tenemos la libertad de hacer concesiones. Or God is requiring us to learn through the message. O si Dios nos está pidiendo que aprendamos a través de este mensaje. Organisation is a specifically severe test in this dispensation. La organización es una prueba específicamente severa para esta dispensación. For 30 years, there were women leaders in this movement. Por 30 años hubieron líderes mujeres en este movimiento. There was a female leader in Australia Hubo una mujer líder en Australia and in other parts of the world. y en otras partes del mundo. For one of 31 years, they have had support from the leadership. Por uno de esos 30 años tuvieron apoyo desde el liderazgo. One of 31 years. Uno en 31. So is it any wonder now that people start to attack organisation? ¿Es alguna sorpresa entonces que es ahora cuando personas atacan la organización? Is it any wonder that us extremists are wishing to uphold it strictly? ¿Es alguna sorpresa de que nosotros, los extremistas, estamos tratando de mantenerla en alto? When you have a woman leader in North America, Cuando tenés una mujer líder en Estados Unidos, a woman leader in Oceania, una mujer líder en Oceanía,
It's as much a test here as it is there. Es tan una prueba aquí como lo es allá. No change was made to the organisation of Oceania or Australia last year. No se hizo ningún cambio a la organización de Australia o Oceanía en el año pasado. There was only a verbal repetition of what had already been put in place. Solo se repitió verbalmente de nuevo lo que ya estaba colocado en su lugar. But it's not just on the continental level. Pero no solo a nivel continental es esto. We have a woman leader in South Sudan Tenemos una mujer líder en Sudán del Sur facing persecution and abuse. que está siendo perseguida y sufriendo abuso. We have a woman leader in Argentina, Tenemos una mujer líder en Argentina, a woman leader in the German world. una mujer líder en el mundo de Alemania. Beneath them, we have female Bible workers through Africa now. Y debajo de ellas tenemos a instructoras bíblicas que trabajan en África, Sitting on boards. que también forman parte de la Junta de Ministerio. The attacks occurring in this dispensation Y los ataques que están ocurriendo en esta dispensación, in Africa, in the West, en África, en Occidente, in the name of absolute freedom, en el nombre de la libertad absoluta, against the vows, en contra de los votos, against practiced organisation and practiced equality, en contra de la igualdad practicada y la organización practicada, and nothing more than the internal application of the external compromise. es nada más y nada menos que la aplicación interna de las concesiones externas. It's false freedom versus the midnight cry. Es falsa libertad versus el clamor de medianoche. And we have the history of the Millerites to teach us that. Y tenemos la historia milerita para que nos enseñe estas cosas. So whoever wins, Así que quien sea que gane, it does not change the course of the United States. no va a cambiar el curso de los Estados Unidos. If they were so supportive of Kamala Harris, Si apoyaban tanto a Kamala Harris, why isn't she their presidential candidate? ¿por qué no la eligieron como candidato presidencial? They've balanced that presidential ticket. Porque quisieron balancear esa boleta presidencial, Just as the Whig Party did, just as the Republican Party did. así como hizo el partido Whig, así como hizo el partido republicano, To win people. para ganar a las personas. We should go back and look at his record. Tienen que volver y mirar el récord de él. We should see the inequality of today Deberíamos ver la desigualdad de hoy día for what it is, por lo que realmente es, the extent of it and the historical causes of it. deberíamos ver las causas históricas y qué extensión tiene, To give legitimacy to so-called extremist positions like defund the police. para que se le dé, para que sean legitimizadas las posiciones extremas como desfinanciar la policía. If you want to vote, Si quieres votar, at least see that you would be voting for a compromised por lo menos ten candidate. cuenta de que estarías votando por una concesión. I'm sorry I've gone so far over time. Perdón que me pasé tanto del tiempo. We weren't wishing to make application about who wins. No queremos hacer aplicación de quién gana. What I want people to see Lo que me interesa que las personas logren ver is why Ellen White's, maybe not her harshest words, es por las palabras de Elena de White, que quizás no son las más duras, but her most extensive condemnation is preserved for the North. pero sino que su condenación más extensa se usa para el norte.
if we can see the external danger and sin of compromise, si podemos ver el peligro y lo pecaminoso que es la concesión en los eventos externos, we'll understand the internal shaking. vamos a entender el zarandeo interno. And as much as it is against what we might feel is the natural order of things, Y por más que vaya en contra de lo que nosotros pensamos que es el orden natural de las cosas, to bring those feelings in line with the midnight cry and not the other way around. tenemos que hacer que nuestros sentimientos coincidan con el clamor de medianoche. To De otra recognize organization tenemos que reconocer la organización and not just encourage, y no solo animar, not just uplift, no solamente levantar, but respect the leadership of the women in charge. sino respetar el liderazgo de las mujeres que están en esas posiciones. And I do not refer to myself. Y no me refiero a mí mismo, I refer to your local leaders. me refiero a sus líderes locales, Be they continental, que fueran continentales be they on your boards, o que estén en sus juntas ministeriales be they your Bible workers, o que sean sus instructoras bíblicas, because we've only begun this work. porque recién comenzamos este trabajo. And it'll only have its greatest success if we do it together. Y solo va a tener el mayor éxito posible si todos lo hacemos juntos. If you kneel with me, we'll close in prayer. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. gracias por nuestras bendiciones. Sometimes in your actions we find it so hard to see love. Algunas veces en tus accionar vemos muy difícil encontrar el amor. The prayer of our heart is that we will see it. La oración de nuestro corazón es que podamos verlo, Interpreting inspiration correctly, que podamos interpretar la inspiración de la manera correcta and the current steps you are requiring us to take as a people. y que podamos dar los pasos que vos nos pedís que demos como pueblo. That every requirement you make of us Que cada requerimiento que estás pidiendo de nosotros is only for our own healing. sea solo para nuestra cura Our, personal, you love to see us strong. porque a vos te encanta vernos fuertes. You wanted us to just rise higher and higher. Quieres elevarnos más y más. May we see your motives and your great love, Que podamos ver tus motivos y tu gran amor, even in what feels like a restriction of freedom. incluso en lo que aparenta ser una restricción de la libertad. I pray for the women that are in leadership positions of this movement, Pido por las mujeres líderes en las posiciones de este movimiento, those who have been placed in those positions in the last year, aquellas personas que han sido posicionadas en sus posiciones en el último año, those newly finding their voices and their independence. las personas que están recién encontrando su voz y su independencia, Those who have led for years before now, y por aquellas que ya han estado liderando desde hace años antes que ahora, facing sexism, que enfrentan el sexismo, rebellion and disrespect, la falta de respeto y rebelión, and yet for the love of the truth stayed the course. y que por el amor a la verdad continúan su curso. I pray, Lord, that you will bring us into concord as a movement, Señor, te pido que nos traigas a Concord como movimiento. We know that we go forth with power at Panium, Porque sabemos que en Biant tenemos que salir con poder and we put our trust in you to bring that about. y ponemos nuestra confianza en vos para que vos hagas eso. May every struggling member of the movement now be part of it. Que cada miembro que está luchando en el movimiento pueda cerrarse. We pray this in Jesus' name. Amen.